And here I would say that as an additional director, in the next book reading, a book by Gopi Krishna, we will make a review of that book. Probably we can take up this book and we will show it to entire Reserve Bank of India what Trivandrum office is reading. I congratulate Mr. Gopi Krishnan for his hard work he has put in to bring out this book and making all of us present here feel proud and wish great success of this book. And we will keep these copies of these books in our library for the reading of our youngsters as well as our retired colleagues also. I wish great success of this big book and many more such books in future. Thank you. Thank you, sir. Now may I request Sri Adikesavan sir, CGM State Bank of Travancore, to share his thoughts. Respected Jay Kumar sir, Sri Nirmal Chand, Regional Director, RBI, Sri Thomas from the Doordarshan Kendra, my friend and colleague Devi Prasad, and the star of today's evening, Sri Gopi Krishna, and very enlightened and erudite audience. I am proud to share the stage with the likes of Jayakumar sir and Gopi Krishnan Kuttu. മലയാളത്തിന് ചന്ദനലേപ സുഗന്ധം ചാർത്തിയ ഒരു മഹാകവി എഴുത്തുകാരൻ ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സദസ്സിൽ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. Because I've always been attracted to the world of letters, though I am not a creative writer. I have been an ardent reader of books, including poetry and plays and anything that would come one's way. So in that sense, probably I am not a consistent reader. I am more of a general reader who would like to read at least maybe 10-15 pages every day. It could be poetry, it could be play, it could be a magazine, it could be anything that comes one's way. But I always wondered at the creative output of people, as Jayakumar sir mentioned. And the more one reads, the more one is wonderstruck by the creative outpourings of a mind which has got a heightened awareness or sensibility, which is what I think all writers are all about. Whether somebody is a poet, somebody is a novelist, somebody is a short story writer. I think creativity has to necessarily spring from a heightened sense of self-awareness and a heightened sense of awareness about what is happening outside, a sense of history, and a sense of what is, what are the events taking place in society. I have read Gopi Krishnan Kuttu's this present book, The Nectar of the Gods, and I also read his collection of poems, Father, Wake Us in Passing. And I should say that I have great admiration for the creative output of Gopi Krishnan. As Jayakumar sir said, there is very little that differentiates an author and his output. W.B. Yeats, ഐറിഷ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടിനാദവും തീനാമ്പും ഒക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള W.B. യേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പോയിട്രിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഓ ബോഡി സ്വീറ്റ് മ്യൂസിക്, ഓ ബ്രൈറ്റനിങ് ഗ്ലാൻസ്, ക്യാൻ യു ടെൽ ദ ഡാൻസർ ഫ്രം ദ ഡാൻസ്, ക്യാൻ യു ടെൽ ദ ഡാൻസർ ഫ്രം ദ ഡാൻസ്. ഡാൻസും ഡാൻസറും ഒന്നിച്ചാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് performance of dance takes place on stage. In the same way, when the poetry and the poet become one,
there is a real creation of poetry. When the playwright and the play becomes one, then the impact of the play becomes truly meaningful and truly powerful. Uh, the impact becomes powerful. In that sense, the Nectar of the Gods in Markandavarma and Devasahayam is well and truly a work which should be read and reread and which has got layers of meaning. And probably in the first reading one may miss out on certain layers of meaning. And my observations on this book may be colored or may be probably conditioned by the fact that I have had only one reading of this book. But interestingly, I have had some association which is quite incidental to the events and the description of the places that form the corpus of this work. Like, Adikesavan. This play begins at the Tiruvattar Adikesavan temple. The first scene is from the Tiruvattar Adikesavan temple where the king Markandavarma, see, 1729 and after, I am reading from the first page. Day, Tiruvattar Adikesavan temple precincts South India. That's how it starts. My mother's village is Puliyur Kuruchi. And the only place that I used to know in my younger days was Puliyur Kuruchi and the Udayagiri fort and the tomb of Dillanoy. I visited that place many a time and probably to my disadvantage. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഊഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഊഞ്ഞാലാടാനായിട്ട് അടുത്തുള്ള കുട്ടികളും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഊഞ്ഞാലാണ് ആടാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരും വരും. അപ്പോൾ അവർ കയറിയിട്ട് പറയും എവിടെ പോകണമെന്ന് പറയും. So I always used to say Puliyur Kuruchi because that is the only place I have been to. And after 2 rounds they will say you have reached Puliyur Kuruchi. Whereas the other fellow will say Delhi, ബോംബെ, കൽക്കട്ട അവിടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡൽഹി, ബോംബെ, കൽക്കട്ട എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പം അവർ 12 പ്രാവശ്യം 14 പ്രാവശ്യമൊക്കെ എൻ്റെ ഊഞ്ഞാലിൽ ആടിക്കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സംഭവം ഓർമ്മ വരുന്നു. ഈ പുലിയൂർ കുറിച്ചിയിലാണ് ഡില്ലനോയുടെ ടൂമ്പ്, ഉദയഗിരി കോട്ട. 1971 പഞ്ചവൻകാട് സിനിമ ഉദയഗിരി കോട്ടയിലെ വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ ഉദയഗിരി കോട്ടയിലെ ചിത്രലേക്ക് ഉഷയപ്പെടിയിലുള്ള ഉഷസ്സുവിടെ എന്നുള്ള സിനിമ പാട്ട്, ഇതൊക്കെ ഉദയഗിരി ഫോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ ആൻഡ് ദേവസഹായം എന്നുള്ള ഈ വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതില് പ്രമേയം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന social customs and practices, how efficient a king was Martandavarma, what were his political and military compulsions, and the greatness of a local king who for the first time in history at that time defeated a colonial force in an actual battle. I don't think any other country east of India, because the Dutch had come from Europe, the Portuguese had come from Europe. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഡച്ച് ഹോളണ്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ഡച്ച് ഈസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് വാസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഇന്തോനേഷ്യ. പ്രസന്റ് ഡേ ഇന്തോനേഷ്യ വാസ് നോൺ ആസ് ഡച്ച് ഈസ്റ്റ്. മാപ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളണ്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നു, ഇന്തോനേഷ്യ എവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് വന്ന് ഇന്തോനേഷ്യ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ കൊളോണിയൽ രാജ്യമാണ് ഹോളണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വിയറ്റ്നാം, ഇറ്റ് വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് കോളനി. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും സാധിക്കാത്ത ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് was made possible and was achieved by a Travancore king who defeated the Dutch in the famous Battle of Colochal, which I think is probably something which Jaykumar sir meant when he said that there has not been an honest and a constructive and a meaningful and probably a positive appreciation of the reign of King Martandavarma. പക്ഷെ അതേസമയം അങ്ങേയറ്റം അനീതികൾ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് ഐ ഫീൽ പെയിൻഡ്. ഐ ആം ബോൺ ആസ് എ ഹിന്ദു. I follow religious practice of the Hindus, but I have great reverence for Jesus Christ or Prophet Muhammad. And I believe that somebody who was born 2000 years ago, if that person, whoever it is able to invoke spirits of sacrifice, spirit of love, spirit of selflessness, 2000 years after he is no longer in the world,
I think that there can be no miracle more miraculous than this great event in history. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ പ്രോഫറ്റ് നബിയെ കുറിച്ചോ ഒക്കെയുള്ള അഭിമാനം ഉണ്ട് നമുക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹിന്ദു റിലിജൻ എന്ന് പറയുന്നതും I believe that the depth of philosophy that is associated with Hinduism, the depth of thinking that our forefathers had among various streams of what we present day call Hindu thought or Hindu religious philosophy. To the limited extent that I have read, I think such depths of introspection was not there probably outside of India or outside of Asia. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം because there was huge suppression of the outcast, there was huge oppression of people who belong to the lower caste, about which not only ഇപ്പോൾ ഗോപികൃഷ്ണൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഈ പുസ്തകത്തിൽ വെളിവാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നാലും നമ്മളൊന്നും വേണ്ട, കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ അത്രയധികം വേദനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ കാര്യം എടുത്താൽ അറിയാം. കാരണം ഒരു ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്താനായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുവിന് അധികാരമില്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ മുമ്പൊന്നുമല്ല, 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് ഈഴവശിവൻ, നിങ്ങളെ ബ്രാഹ്മണ ശിവൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഇത് ഈഴവശിവൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കേരളത്തിലെ പോലെ കാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസസ് I think was not there in any other state. That is why probably when Swami Vivekananda came to Kerala, he described Kerala as a madhouse. കാരണം ഇവിടെ കുമാരനാശാന്റെ ദുരവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അന്തണനെ ചമച്ചുള്ളൊരു കയ്യല്ലോ ഹന്ത നിർമ്മിച്ചു ചെറുമനെയും. അന്തണൻ ബ്രാഹ്മണൻ. അതുപോലെ എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ബാഹുവീര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപ്രഭകളും സ്നേഹമൊലിറ്റു മുറവുകളും ആ ഹന്ത എത്ര വിപുലമാക്കി തീർത്തു നീ ഹിന്ദുധർമ്മമേ ജാതി മൂലം. അതായത് ബാഹുവീര്യങ്ങളും ബുദ്ധിപ്രഭകളും സ്നേഹമൊലിക്കു മുറിവുകളും ആ ഹന്ത എത്ര വിഫലമാക്കി തീർത്തു ഹിന്ദുധർമ്മമേ നീ ജാതി മൂലം. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എത്ര പെരുമാക്കൾ ശങ്കരാചാര്യന്മാർ, എത്രയോ തുഞ്ചന്മാർ കുഞ്ചന്മാരും ക്രൂരമാം ജാതിയാൽ ന്യൂന മനസ്സിൽ പോയി കേരള മാതാവ് നിൻ വയറ്റിൽ. That if the caste system had not been there, that if the so-called polluted classes were not there, and if there was uniformity and the acceptance of the universality of mankind, probably we would have got hundreds of Shankaracharyas, hundreds of Kunjan Nambiyas, hundreds of Tunjat എഴുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ കുമാരനാശൻ വളരെ വേദനയോടുകൂടി നമ്മുടെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ അന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്ന സാമൂഹിക social conditions which prevailed at that time, about which I don't have any difference of view. Having said that, I would go one step further and maybe slightly be controversial to the extent that the undertone that comes out of the reading of this book is that the state or the establishment was antithetical, was antagonistic to people practicing other religions or other faiths. I don't know, I'm not an expert in history, but I feel to the limited reading that I have done, probably there is a slight poetic license which has been taken in the presentation of this aspect of the reign of Martandavarma. And ഇതിൽ തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രയോഗങ്ങൾ അത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So I don't want to read it out. I thought that these are generic observations which would tend one to assume or think that other religions or other faiths were not allowed to prosper or were not allowed to flower in this land. Whereas a reading of history in general, not of King Martandavarma, indicates that that was not the case. Professor A. Sridhara Menande, a survey of Kerala history, because Gopikrishnan has done outstanding work. This entire book is based on historical references which he has given at the end of the book, and therefore I am just bringing out another angle or another reading of the material presentation of the incident of the execution of Devasahaya and probably his deification. That Sridhara Menon writes, the foreign travelers like Marco Polo who visited Kollam during this period, the 12th century, have referred particularly to the existence of Christian and Jewish communities at that place. And we all know
that Christianity had come to Kerala first, had landed on the shores of Kerala, and further it also says the Dutch were not above venting their ire against people like the Jesuit priests. വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഈ the Dutch, even though they were Christians, see the religious policy of the Dutch, what they say, the Dutch conquest of Cochin committed a few acts of religious excesses. They expelled Roman Catholic priests from Cochin and suburb. The magnificent Jesuit library in Cochin was pulled down. Tavernier has testified that he saw Dutch soldiers, they are also Christians, that Dutch soldiers and seamen tear several pages of those beautiful volumes to light their tobacco. So it is not a unidimensional or a monochromatic view of history that I would say that emerges out of a reading of whatever events that have taken place during the times of Martandavarma. Here slightly, off and on, and that is my grouse or complaint with this book, that off and on, probably out of what do you call the affinity that a poet naturally has for the underdog, and which I can very well understand. All creative minds have a natural affinity for the underdog and the downtrodden. Perhaps that kind of affinity has led to what I would call a slightly, to put it very mildly, a slightly different